Jag som pratar just nu heter Björnstedt och är vd på Stålbyggnadsinstitutet och vill då hälsa er riktigt varmt välkomna hit. Vi kommer att ha ett antal intressanta presentatörer här under lunchseminariet och skulle också börja poängtera här då vilka som har varit inblandade i projektet. För det är ett antal företag som har arbetat med forskningsprojektet Sunlight som vi kommer att prata om här idag. Vi har då projektkoordinator Sverim och Chalmers, forskningspart så att säga. Esab, Outokumpu, Kovi, stål- och rörmontage, Trafikverket har varit med. VSP, Affery, eller för detta OF då, och vi från Stålbyggnadsinstitutet som har för distribuerar information om vad som har kommit fram i det här projektet. Och finansieringen har till viss del också kommit från Vinnova, skulle vi lägga till. Det har pågått sedan 1 juli 2019 och kommer då avslutas här i slutet av den här månaden. Så att det är helt enkelt att presentera resultaten här lite grann som vi har samlats för idag. Och med det sagt så skulle jag raskt vilja lämna över till dig, Paul. Det är ett ganska kompakt schema som sagt, så det är lika bra att vi går till väsentligheterna direkt. Och välkommen Paul från Outokumpu. Tack så mycket. Nu ska vi se ni kanske någonting på min skärm. Nu ser vi... Nu ser ni rätt va? Ja. Nu. Perfekt. Nu ser ni rätt. Jättebra. Så, jag ska prata i 15 minuter ungefär om hur man väljer rätt stålsort i rostfria stål. Och hur vi tänkte inom ramen för Sunlight-projektet. Jag vet inte hur kunskapsnivån är hos åhörarna här men när det gäller rostfria stål. Men ibland får man höra att det finns rostfritt stål och syrafast stål. 2 typer. Men det är inte riktigt sant. Vi har flera olika rostfria familjer av stål. Austenitiska, ferritiska, duplexa och martensitiska stål. Och inom varje familj så har vi också många olika ståltyper som är ämnade för olika typer av applikationer. Ett vanligt sätt att på något sätt bedöma stålens korrosionsbeständighet kan vara genom något som kallas PRE eller Pitting Resistance Equivalent. Och då tar man helt enkelt stålen. Här har vi bara några exempel på stål. Från de här olika familjerna. Ferritiska, austenitiska och duplexa. Och sen har vi då vad vi har stoppat i stålen. Krom, nickel, molybden och så vidare. Och så har man då en formel som bedömer hur resistent de här stålen är mot punktfrätning. Som är en korrosionsmekanism i rostfritt stål. Och som du ser här så kan man, beroende på vilken stålsort, så kan man ha antingen ganska låg PRE, vilket betyder mindre korrosionsresistent, upp till väldigt hög PRE. Det finns också ännu högre om man vill det. Och det är framförallt krom, molybden och kväve som bidrar till punktfrätningsmotståndet. Här kan man också se det här ur ett annat perspektiv där vi har styrkan på stålen på y-axeln och korrosionsresistans i form av CPT. Det är Critical Pitting Temperature. Det är ett annat sätt att utvärdera korrosionsmotståndet rent experimentellt då. Man har alltså gjort ett experiment och konstaterat att i en viss lösning vid en viss temperatur då är det här stålet korrosionsresistent. Ökar du temperaturen då förlorar det sin korrosionsresistens. Så ju högre CPT desto bättre motstår det här korrosion och ju lägre desto sämre då. Men här kan vi också se att de olika familjerna av rostfria stål har också andra egenskaper. Vissa, till exempel de duplexa stålen, är höghållfasta samtidigt som vi kan nå hög korrosionsmotstånd. Medan
de austenitiska stålen till exempel, de blåa och de orangea här, är lite lägre hållfasthet men istället kanske har bättre formbarhet och andra egenskaper. När man då kommer till att välja stålsort så är det några olika faktorer som påverkar valet som man gör. Dels är det som jag precis har berättat, stålets sammansättning, alltså vad vi stoppar i stålet, är jätteviktigt. Det är också vilken typ av yta stålet har, för att det påverkar hur lätt eller svårt det är att initiera korrosion. Men sen är det olika typer av klimatfaktorer. Bland annat då exponering för salt eller klorider, exponering för luftföroreningar och även om materialet utsätts för regn eller inte. Regn i det här fallet är positivt eftersom det då kan hjälpa till att skölja bort eventuella luftföroreningar och klorider. Så det som har gjorts genom åren då, inte nödvändigtvis inom det här projektet, men genom åren då har man då byggt upp mycket erfarenhet kring vilka material som fungerar i vilka miljöer, och det gör man genom den här typen av exponeringar för atmosfärisk korrosion. Så då finns det olika platser där vi exponerar. Här är ett exempel på en plats på västkusten i Sverige och även en plats i Dubai då, havsnära. Där de här miljöerna klassas då i olika klassningar. C5 och CX. Det är de två högsta klassningar enligt ett klassningssätt för miljöer då. Sen då låter man stålen då exponeras här. Här är ett exempel 6,5 år i C5-miljö. Fullt exponerad, det betyder alltså att det tillåts regn och så vidare på de här. Och då beroende på vilken stålsort man har exponerat så får man då olika korrosionsmotstånd. Här har vi de här 3 duplexa stålen är ganska vanliga. Varav 2205 är den som rekommenderas för västkusten i Sverige. Och nu ser jag ju tydligt skillnaden på den och de övriga stålsorterna. Så det gäller liksom välja rätt stålsort för rätt miljö. I Dubai å andra sidan finns det andra förutsättningar. Det är betydligt mindre nederbörd, till exempel i Dubai. Så att här kan man ju se att även stålsorter som klarar sig på västkusten kanske inte nödvändigtvis klarar sig i Dubai. Utan man får fortsatt gå på 2205 och uppåt. Och den här erfarenheten som har byggts upp då, det här var ju 2 exempel, men vi har gjort det här på många ställen i världen. Inte bara i Dubai och Sverige utan överallt, eller på många ställen i Europa, även i USA, Sydamerika. Vi håller på för närvarande i Thailand också. Och vi har också exponeringar i vägmiljö och tunnelmiljö som vi har gjort. Och det är inte bara vi som gör detta utan många olika stålleverantörer gör liknande exponeringar. Och all den här informationen matas sedan in och ligger till grund för Eurocode. Och i Eurocode så finns det numera ett väl utarbetat koncept för att välja material i rostfritt stål. Och här har vi Eurocode 3-1-4 som är specifikt för rostfritt stål. Och i den så finns det ett annex som heter material och beständighet. Och här då finns det ett utarbetat sätt att komma fram till vilket material som är lämpligt för vilken miljö. Och även här så bedömer man då en riskbedömning kan man säga. Korrosionsmotståndsfaktorn eller corrosion resistance factor. Och i den riskbedömningen så bedömer man risken för exponering av klorider eller vägsalt. Från kloriderna då antingen från havsvatten eller saltvatten eller från väg. Vi bedömer risken för exponering för svaveldioxid. Och sen även risken för att vi skulle ha en dålig rengöring av ytorna. Eller om det rent av är bra rengöring av ytorna, alltså att vi tillåter regn. Här är ett exempel på hur det skulle kunna se ut. Vi kan bara titta lite snabbt här egentligen på F1, alltså risk för exponering för klorider i saltvatten eller vägsalt. Då får man helt enkelt välja så här. Man får fundera på var har jag min miljö? Ligger jag nära kusten till exempel? Då får man M här, M avstånd från havet, mindre än 250 meter.
Och sen finns det då olika, det beroende på vilken kust strukturen är. I vårt fall är det tyska Nordsjökusten och kustområden i Östersjön. Det är liksom Sverige. Då får vi en viss faktor här, -10. Sen får vi då slå på, kanske vi tar -5 och 0. Då hamnar vi på -15 och så ger det oss en viss riskbedömning. Och den riskbedömningen i sin tur resulterar i olika klasser, 1, 2, 3, 4, 5. Som i sin tur talar om vilken stålsort som är lämplig för den klassen. Jag hoppar lite snabbt här i standarden, men allt det här finns ganska väl beskrivet i standarden. Så det borde inte vara något som helst problem att utföra den här typen av riskbedömning. I Sverige har vi varit vana tidigare med Trafikverkets regler specifikt kring broar då, när det gäller materialval. Och de har sett lite annorlunda ut jämfört med Eurocode. Här i Sverige har man pratat om C4 och C5-miljöer. Där C5 är det som klassas som i princip marin miljö, vägmiljö och gång- och cykelmiljö samt kantbalkar och liknande. Och då har man haft ett visst typ av krav för den miljön och ett annat krav för C4-miljön. Och här är bara en lista över vilka stålsorter som är liksom tillgängliga i Trafikverkets regelverk då. Och till höger då så har vi en förenklad bild av Eurocoden just för Sverige. Alltså vilka stålsorter som är lämpliga för vilken miljö. Om du är liksom nära västkusten, nära östkusten eller i inlandet till exempel. Och om din miljö är non-sheltered, alltså icke skyddad eller skyddad. En skyddad miljö betyder att inget regn kommer dit och det är betydligt värre då än om det skulle låtas regna på konstruktionen. Så då får man välja material. Och det vi har gjort inom ramen för Sunlight, det är att vi har försökt ta de här regelverken och applicera dem på svenska broar. Så med hjälp av Trafikverkets Batman-databas så har vi kunnat extrahera då alla stålbroar i databasen. Alla broar som har antingen en balk av stål eller är helt i stål. Och för att sedan konstatera var ligger de här broarna någonstans och hur stor andel av de här broarna skulle falla inom C5 eller C4-miljö. För att i sin tur kunna välja den stålsort som kanske passar bäst för generellt sett i Sverige för att sedan utföra vår provning i Sunlight på den stålsorten. Och det vi kunde konstatera här är att vi kunde dela upp de här broarna i broar över vägar. Och går den över en väg så är det risk för exponering mot klorider från vägen under. Och sen har vi broar över järnvägar där vi egentligen inte saltar järnvägarna. Så att här blir det C4 och sen har vi broar över land och vatten, alltså inlandsvatten som inte heller är någon saltrisk och blir således C4. Och sen har vi broar som går över land eller vatten, vägbroar och järnvägsbroar. Och det vi kunde konstatera efter den här genomgången, det var att mer än 90% av alla stålbroar i Sverige ligger faktiskt i C4-miljö. Och således så kunde vi välja en lite mer kostnadseffektiv stålsort. Vi behöver inte ha onödigt högt korrosionsmotstånd för de här broarna. Så vi valde LDX 2101 att studera inom ramen för Sunlight och bygga våra balkar och göra våra utvärderingar på. Så summerat då materialvalen på rostfritt stål enligt Eurocode, det är baserat på erfarenheter från bland annat oss på Outokumpu men också från användare och högskolor och universitet runt om i Europa. Det här Annex A då i Eurocode 3-1-4 är ett bra verktyg för att välja rätt stålsort. Och det finns många projekt inom Europa som har använt den här metodiken och det finns också mycket erfarenheter baserat på denna. Ska man däremot välja stål utanför Europa, då gäller inte Eurocode rakt av utan då måste man kanske kan använda den som riktlinje men man måste ändå göra ytterligare en check att materialvalet stämmer. Vi såg bland annat det här med Dubai relativt västkusten i Sverige. Trafikverkets regler för materialval och rostfritt stål, de skiljer sig från Eurocode en aning men de håller på att uppdateras och förhoppningen är att det under 2022
Alternativt början 2023 kommer komma någon typ av uppdatering där man försöker harmonisera sina regler med Eurocode så att det ska bli mer likt Eurocode. Och sen som en avslutande slide så tänkte jag bara säga att rätt materialval gör skillnad. Här har vi en pir till höger som har rostfri armering i sig och den byggdes 1940. Och piren till vänster här, den byggdes 29 år senare med kolstålsarmering. Och här är ett typexempel då där man får väldigt mycket klorider in i konstruktionen. I det här fallet så var materialvalet kanske inte rätt. Och man fick en livslängd som inte höll måttet i det här fallet. Samma sak kan ju hända om du skulle valt fel rostfri legering, till exempel i en brobalk eller liknande i fel miljö. Så att det gäller att hålla tungan rätt i mun helt enkelt. Där var jag färdig med min presentation. Tack så mycket Paul, väldigt intressant. Rätt material på rätt plats helt enkelt. Yes. Bra. Ja, då gör vi som så att vi hoppar vidare till Per-Åke Björnstedt från Esab då, som kan få ta vid och visa sin presentation. Så välkommen. Tack så mycket. Så att ni kan höra mig och att ni ser presentationen också kort här. Ja, vi både hör och ser. Där. Sådär. Ja, ska vi se om man kan ta bort dig sådär. Bra, då tänkte jag berätta lite grann om hur vi producerade de här balkarna för Sunlight-projektet. Det var ju totalt 4 stycken som tillverkades. Och det gjordes hos ett företag som heter Stål och rörmontage med tillsatsmaterial från Esab då. Och här ser ni en bild på de som var verksamma där nere vid några tillfällen. Vi har Lars-Åke som är där, som jobbar på stål- och rörmontage, och sen Pia Borg som jobbar på Sverim. Så har du mig där, Per-Åke, och så har vi en svetsare som heter Robert Ljusdal. Så jag tänkte nämna några korta ord om Esab och stål- och rörmontage. Sen tänkte jag gå in på basmaterial och sen vilka svetsmaterial vi använde, hur vi tog fram svetsproceduren och sen själva svetsningen i sig och sen efterbehandlingen utav balkarna. Mest av den här informationen hittar ni förstås på respektive hemsida. Men Esab har funnits länge, sedan början på 1900-talet. Och vi förser marknaden med alla typer av svetsmaterial som ni kan tänka er till olika applikationer. Och kontakten till Sunlight-projektet, det är jag då från Esabs sida. Och stål- och rörmontage som du ser finns i Sölvesborg. Och de tillverkar allt från broar, cisterner och tryckkärl och infrastrukturer då. Och då är det Lars-Åke Persson som är kontaktperson där. Grundmaterialet som användes, som Paul var inne på, var LDX 2101 i olika tjocklekar. Flänsarna var 25 mm. Sen hade vi ett liv på 6 mm och ett annat liv på 4 mm. Och det som var dimensionerande var ju då 4 mm, så att balken ni ser här, det är sammansvetsat då med en sida 4 mm och den andra sidan 6 mm. Man ville då att bucklingen skulle ske i 4 mm plåten som då är den plåttjocklek som är tänkt att ha. Och grundmaterialets olika mekaniska egenskaper ser ni här, som sträckgräns och
tensile strength, förlängning och lite slagsighet. Det material som används för att matcha grundmaterialet i det här fallet var ett duplext rostfritt stål då, som vi kallar för 2283 LSI. Och LSI är helt enkelt en förhöjd kiselhalt, helt enligt standarden för duplex rostfritt stål, men det underlättar när man gör MIG-MAG-svetsning. Datorn var lite slö här. Där, nu kom det. Och de kemiska elementen, de vanligaste när man pratar om duplex stål, det är ju då som Paul var inne på krom, nickel, molybden och kväve. Krom, moly och kväve är det som normalt bestämmer punktfrätningsmotståndet då, och det brukar man då räkna ut med på den här formeln. Så man vill gärna ha matchande kemi på både grundmaterialet och tillsatsmaterialet. I det här fallet så är det överlegerat när det gäller nickel för tillsatsmaterialet. Och vi har en högre kromhalt och molybdenhalt, vilket gör att PRE-talet för tillsatsmaterialet är lite högre än grundmaterialet. Mekaniska egenskaperna vill man ju då ska matcha grundmaterialet efter svetsning. Så de värden ni ser här är typiska värden för ett svetsgods. Svetsat med duplext rostfritt stål. Och vi är i linje med de värden som typiska värden som presenteras för grundmaterialet då. Både i förlängning och sträckgräns och brottgräns. Detsamma gäller även slagsigheten. Vi har tagit fram ett antal slagsighetsvärden vid olika temperaturer, och i det här fallet så har vi fokuserat på då 20 grader Celsius för grundmaterialet. Här ser att det är runt 170 och 140 joule vid 20, och i ett färdigt svetsat gods så ligger vi runt 120-150 joule ungefär. Det här var första gången som stål- och rörmontage svetsar de här balkarna, vilket gör då med de här olika tjocklekarna, vilket gör att man är tvungen att göra lite svetsförsök för att hitta de optimala svetsparametrarna. Vi gjorde ett antal försök, och vi skickade efter varje försök så skickade vi plåtarna då till Sverim för att de ska utvärdera svetsen i form av inträngning, hårdhet och så vidare. Så efter det 5:e försöket då så hittar vi då optimala svetsparametrarna. Och det vi hade gjort innan då var att vi tog fram en preliminär VPS, alltså Welding Procedure Specification. Efter vi hittade de rätta parametrarna så blev då den preliminära VPSen till en VPS. Och produktionen utav balkarna kunde då börja. Dels så har vi livet här, och sen så har vi flänsar, och sen har vi lite förstyvningar här. Så när vi svetsade dit förstyvningarna så la vi ner balkarna, och svetsning utav liv och fläns så ställer vi upp balkarna. Vi hade ett VPSer som skapades då av stål- och rörmontage, ett antal av dem. Svetsmetoden var MIG-MAG. Det står helt enkelt för att I1 och A där är den gas man använder, en nätgas, en aktiv gas. I det här fallet så var det en gas som heter M12. Det betyder argon med en tillsats av 2,5% CO2 enligt standarden, ungefär där. Och så hade vi kärlfoga då, som ni kan se här överallt i balken. Det som är viktigt när man svetsar duplexa rostfria stål, det är att man tänker på vilken mellansträngstemperatur man har. Det vill säga
Vilken temperatur har materialet innan man börjar svetsa nästa sträng helt enkelt. Den får inte vara för hög. Nu är duplex rostfritt stål ganska så förlåtande. Man kan gå upp i runt 150-250 grader. Men vi såg till att materialet hade mindre än 100 grader Celsius. Vi behövde heller inte förvärma plåten. Det är normalt för rostfritt stål för de flesta, beroende på vilken typ det är förstås. Och sen använde vi oss av de här svetsparametrarna här och fick fram en så kallad heat input. Det är alltså hur mycket värme man tillför godset. Och det vill man då inte ska vara för högt och inte för lågt heller. Det vill säga den styr lite grann hur mycket ferrit man får i godset. Och ett duplex rostfritt stål vill man gärna lägga på en ferrithalt på, låt säga mellan 40 och 60% då, i svetsgodset. Så att det motsvarar ferrithalten som finns i grundmaterialet. Och som sagt, totalt 4 stycken balkar gjordes av den här typen, så var en hel del svetsning. Vad som är viktigt när man har svetsat, det är att man återställer svetsgodset så att man får liknande egenskaper som finns i grundmaterialet då. Och när man svetsar så får man alltid oxider på ytan, kromoxider. Och det här kromet reagerar med oxiden i luften. Det finns alltid lite oxider närvarande. Oxiderna binder krom, det vill säga kromet som finns strax under ytan på materialet, det utarmas på krom helt enkelt. Vilket gör att PRE:n eller korrosionsresistensen försämras och den här måste man återställa. Och det gör man då genom att man betar. Och då finns det en procedur och hos stål- och rörmontage för hur man gör det här. Men enkelt sagt så man applicerar ett lager, man sprayar på ett betmedel som består utav salpetersyra och fluorvätesyra. Sen låter man det här lagret utav betvätska ligga på och verka och i själva verket så sker det en liten korrosion utav hela balken då, och syftet är då att man ska ta bort de här oxiderna så att man får en ren och fin yta här. Och då återställer man också korrosionsresistensen så att man får en jämn och fin korrosionsresistens oberoende om det är i grundmaterialet eller i svetsen. Och sen högtryckstvättar man det här och sköljer av balken så att man vill inte ha några rester kvar sen som ligger och korroderar. Och när man har gjort det här så har man helt enkelt återställt korrosionsresistens som jag nämnde tidigare. Som en referens så skulle jag gärna vilja säga att om man inte återställer det här och man använder till exempel en borste som man gör rent svetsarna med, så får man inte rent, man kan inte få bort den här kromoxiden helt och hållet, så man har fortfarande den här kromutarmade ytan. Så punktfrätningsmotståndet är inte alls lika bra som om man använder en betvätska istället. Utan när man använder betvätskan så återställer man helt och hållet korrosionsresistensen. Och med det här så avslutar jag min presentation. Och åter till nästa presentatör. Toppen. Tack så mycket Per-Åke. Intressant. Väldigt mycket att tänka på, men bra vägledning från dig där tycker jag. Okay, then we move on to Mozdeh Amani from Chalmers, and we also switch language to English because that's what you are most familiar with. So welcome and go ahead with your presentation, please. Thank you so much.
Okay, you see my presentation now, yeah? Yes. Okay. Thank you. Hello, everyone. My name is Mozdeh Amani from Chalmers, and today I will present some parts of the research works that has been done from 2020 until today. I should start by giving an introduction about stainless steel in bridge industry. You may know that stainless steel is very well known for the advantages that it has from a life cycle point of view. The previous studies has shown that using stainless steel can bring about something about 30 to 40% savings in the life cycle cost in comparison to carbon steel. For example, 60 years of life. However, if we take a longer life cycle, for example, 100 to 120 years, then these benefits can be even higher and go up to 50%. But in spite of this advantage, you know that stainless steel is not very common in bridge industry. And the collective data in the field clearly show that the high material cost of stainless steel is the main reason. Okay, then knowing the reason, the Chalmers research team tried to examine different concepts in order to find a solution to reduce the cost of stainless steel bridges as much as possible. And among many innovative concepts that have been considered, composite bridges with corrugated webs has shown to have a very high potential to reduce the material consumption and also the production costs of bridges. And it has shown that it can have, in general, benefits in terms of LCC life cycle costs of the bridge. So based on this selection, we decided to do some case studies in order to see how using this concept will affect the design. For that, we chose many bridges, not many, some bridges as case studies. But today I only present the results of one of the bridges that you see here. The data about the bridges is taken from Batman, also the picture. The bridge is a one-span bridge with a span length of around 50 meters. It has two girders. It's a twin girder, and it is composite. And it is originally designed in carbon steel and flat webs. The design concept, which is very common to design the bridges. And then there is also a difference between the material grades in the web and the flanges, but all the material are in the category of carbon steel. Yes, here you see. Just bring the laser, yeah. You see the cross section and also the two girders in this view. And some specifications about the dimension of the bridge. But what we did was to redesign this bridge based on a corrugated web beam and also stainless steel. And at the same time to provide a cost estimation, LCC estimation, for the two designs, the main design, the original design, and also the new design, which will be in stainless steel and corrugated web. And here the results of this study is shown.
This is the original design in carbon steel. And the total life cycle cost is shown here. The material cost, and then the production cost, and then at the end, the maintenance cost. And then this is the results for the redesign in stainless steel. You see that the weight of the material has reduced considerably from about 120 tons to 90 tons. The production cost has increased, and there is no maintenance cost. And so there is a difference in the total life cycle cost, is a considerable difference in the total life cycle cost of the bridge when we design it in stainless steel and corrugated one. But something that maybe can be interesting here is the reduction in the production cost for stainless steel. I should mention that the cost estimation for production and maintenance was provided by Stål Montage. And the reason for this lower production cost was two things, according to them. The first one is the shorter time needed for welding of stainless steel, both in factory and also on site, and also less time for painting, or better to say, no time devoted to painting for stainless steel on the site. Although stainless steel has not painting, but it needs pickling. But according to Stål Montage, the cost of pickling is lower than the cost of painting. Then these things in general leads into a lower production cost for the stainless steel option. Yes. And then we, in 2021, we continued our studies by doing a life cycle analysis for the two bridges, or better to say, two bridge designs, the original design and also the new design. And then this, based on the model that was developed, it was shown that as you see, yes, the total global warming potential, which is in CO2 equivalent, and the unit is in kilogram or tons, for the stainless steel option is lower than the carbon steel option. And you see that in both cases, if we take into account the benefits that comes from Module D, the end of life and recycling, or if we don't take them into account, in both cases, stainless steel has shown a lower global warming potential, and that is mainly coming from the reduction in the material weight, because it was from 120 to 90, so something around 25% reduction in the material weight was obtained, and this resulted in the less global warming potential. But if you look into the different stages of the life cycle, you clearly see that the production stage of the material has the highest global warming potential in both cases, for carbon steel and also for stainless steel. And if we take a look into the contribution of different elements in the production stage to the global warming potential, concrete reinforcement, still of other elements other than the girders, the painting and studs and everything, then you clearly see that the steel girders are the hotspot. So they produce the largest emission during the
life cycle or during the production stage. So this clearly shows that any attempt should be focused in this direction to reduce the weight of steel in the design in order to lower the global warming potential in the design. Okay, based on this observation, what we did was to develop or go further with this concept and try to optimize our designs from different aspects in order to see how the optimization can affect the global warming potential and also the LCC and the weight of the structure. So in continuation, we started a new project other than sunlight, which is called Sustainable Bridges, Sustainable Maintenance-Free Bridges. And in that project, in addition to the optimization, which I will talk more about that later, we tried to develop a detailed cost model or detailed life cycle cost model for the two concepts that are compared in this project. The first concept is the traditional concept, flat web girders in carbon steel, and the new concept is the corrugated web in stainless steel. So we tried to define all the production stages for these two concepts, and then based on the different stages, we interviewed with producers and then collected their views about the stages and also the costs. And then we think that we will have a more detailed and more relevant life cycle cost, which can help us in future to optimize our designs in a better way. Yes, and then about the optimization, what we did, because as I said, now we will have a detailed life cycle cost model. And the previous year in 2021, I mentioned that we had developed a life cycle analysis model. And what we did this year is to link these two life cycle cost and life cycle analysis models to the design optimization. So we will have a tool that will optimize the design from different aspects. In addition to the material weight, which is the traditional way of optimization, we will be able to optimize the design from life cycle cost and life cycle analysis point of view. And we will use a genetic algorithm to do that. So at the end, we will see how the optimization will affect. But something that is a key here, I should give some information about that, is that the optimization is done on both designs, the traditional one and also the stainless steel one, because then it is more fair to compare the two concepts. Both concepts will be optimized, and then we will compare the life cycle cost and life cycle analysis and also the initial weight of the designs. Yes, this was a summary of what we did in the case studies in the Sunlight project. And then now I want to talk more about what we mean when we say design in stainless steel. Because you may know that the design regulations in stainless steel is not available for everything, and so it might only cover some parts, and some other parts will need more research in order to be updated for stainless steel. So I just want to here explain how we did the design and what are the results that we got in the research work that we did about the design, and what are the further needed research works
or remained research works that can be done in order to make it possible to get the benefits of stainless steel in design as much as possible from the strength and mechanical point of view. Okay, so let me start the discussion by just introducing what are the codes that we will design a corrugated web beam. A corrugated web beam is designed based on the regulations in the Eurocode 3, Part 1.5, Appendix D. But this appendix is not updated for stainless steel, and it is just for carbon steel. However, we can design and change the material properties and use the relevant ones for stainless steel, but it does not mean that it will allow us to take the benefits of stainless steel as much as possible. I will come back to that later in the continuation, but in addition to Part 1.5 of Eurocode, we have a Part 1.4, which covers some aspects of the design of a corrugated web, which is common with a flat web beam. For example, section classification. For section classification, in order to determine whether it is in class 1, 2, 3, or 4, there is no difference between a corrugated web beam or a flat web beam. So the current available regulations can cover this aspect. The only difference for a corrugated web is that since the web is corrugated, it does not have much axial stiffness, and so it is neglected in the classification, and only the flanges will be classified. But the classification will be similar to a flat web beam. Some parts needs further research work, and some other parts really can be covered, but by what we have today. I just here want to give a feeling about a corrugated web and how it gives us some benefits in the design of the girders. Here what you see is a flat web, a simple flat web, or better to say flat plate, which is simply supported, and it is under a uniform shear load. And then if we do a buckling analysis, then you see that we will have some buckles in the plate. In this direction, which is called the out of plane direction, we will have some buckles. And this is the buckling factor, the factor that is applied on the load, and we get the strength of the plate. But this strength, if there is no stiffener or if we don't have any other solution, the strength is very low. It will buckle easily when there is no stiffener. So traditionally, we add some stiffeners, as you see here, to the plate in order to get a higher resistance. If I go back to the previous slide, you see that the buckling factor was 69, but if we add the stiffeners, the traditional one, then the buckling factor is higher. It is something around 108. So it is increased. But the more interesting solution is a corrugated plate. And as you see, if we change the geometry of the plate and make some corrugations, then the buckling factor is considerably increased. And this is what is interesting about a corrugated web. Since the corrugation gives us a higher resistance in shear, then it makes it possible to reduce the thickness. And then by reducing the thickness, we will have a reduction in the weight, in the total weight of the structure. Based on this, I want to say that the main advantage of a corrugated web beam is the higher shear resistance of the plate or the web.
And that's why we in Sunlight focused on the shear strength of the corrugated web beams in stainless steel, because we had some thoughts that because of the limitations that the current Eurocode has, there is no possibility to get the benefits of the higher material properties. Or a higher strength, ultimate strength, and also the higher yield strength of stainless steel. That's why we started to take a more detailed look into what happens for a corrugated web beam in stainless steel under a shear load. But before that, just as a reminder, I want to show you the clearly see that excuse me, I hear some sounds. Do you hear my voice? Yes, we do now, but it was gone for a short while, Mozdeh, but please continue. Okay, thank you. So I was talking about the higher material strength of stainless steel, which is a higher ultimate strength and also a higher yield strength in comparison to the carbon steel. So we just want to check if Eurocode makes it possible in order to get the benefits of this higher strength. Here, before showing what we did in Sunlight, I just want to show the model that we have in Eurocode for the shear strength. The shear strength is calculated by applying a factor, this factor, which is called the buckling factor. And this factor is applied to the yield strength of the web, and then the resistance or shear strength is calculated. But what is apparent here, these buckling factors, which are related to different modes of failure that we have in corrugated webs, are both less than 1. And this means that in Eurocode, it is not allowed to use a strength that is higher than the yield strength. Simply, it means that we are not allowed to take the benefits of strain hardening. So based on this, we designed our specimens in Sunlight, and in a way that makes us able to evaluate whether the strain hardening really happens in corrugated web beams in stainless steel or not. And then, based on the designs that we had, 4 different corrugated web beams were constructed, and with different corrugation parameters, as you see here. And then they were tested in a 3-point bending test setup, as you see here. And then here we see the results of one of the tested girders, which is called 1003. We clearly see that this beam, this specimen, has a higher strength than the yield strength. The buckling factor is 1.2 against 1, which is the yield strength. So you see that it is 20% higher than the yield strength. But the problem with Eurocode is that we are not allowed to get this benefit. And we are limited to the yield strength. And at the other side, for this girder, which the slenderness is 0.7, we only have this strength, as you see on the curve. So not only we don't have any yield, but also the strength is much lower than the yield strength. So this is what is important observation in the tests that we had.
But at the other side, we should say that it is not only the material strength, but something or some other factors which are very important and affects the strength is the initial imperfections. And so we cannot say that only based on these observations Eurocode is not economic. We need to also consider the effects of initial imperfections, because this strength can be very sensitive to the initial imperfections. So what we did, we measured the initial imperfections by use of DIC to have the real imperfections of the girder. And then we did a finite element study. We modeled and we imported this real web into the model and then studied the model. And we see that the finite element analysis gives very close results to the test. So we made sure that our finite element model works. And based on that, in the next step, we did some imperfection sensitivity studies. We changed the imperfections, both amplitudes and also the mode shapes, and we observed that based on the imperfection, the strength of the girder can be different from 1.2 that I mentioned earlier here to this point. However, this range might be smaller or maybe bigger, depending on the maximum amplitude of the imperfections. And this maximum amplitude of the imperfections needs more discussions and more research. And here we cannot say that how much it will affect, because still we don't have a very well-defined model for the initial imperfections in general for corrugated web girders, but also for stainless steel corrugated web girders. Okay, this was all about shear buckling, but other than shear buckling, there are also some areas which might need further research in order to update the design and get more benefits from the material. One area is the patch loading. We did a master thesis study in Chalmers. It was a completely finite element, and in the master thesis, we observed that the Eurocode model is very conservative for stainless steel girders. And so here there is a big possibility to get higher benefits out of the material. And then also about fatigue. I need to mention that the corrugated web girders can show a fatigue strength at least 2 detail categories higher than conventional girders with vertical stiffeners. So this is also some possibility that might be interesting in future to do some research. And this is my references that I used to present this or prepare this presentation. It is mainly the master thesis that have been done in Chalmers, and also some books and some reports of the previous research projects. And that was all. Thank you for your attendance. Okay, thank you very much, Mozdeh. Interesting to hear, and also interesting to hear about your research and what's have been done and maybe what's coming up. I think it's going to be more research about this. So thank you everybody for listening in.